My dad is awesome. My relationship imekuwa in stages because I remember kutoka nikiwa mdogo mpaka kitu kabla niingie form 1 ilikuwa ya we wacha toka weka we ile ya kukosana because he believed in discipline. Ilikuwa paramount discipline. Wewe nikioreka au toka. My dad is a reverend. But when it came to fatherhood ilikuwa pure fatherhood, anakuambia black and white. I remember when he was telling me about having sex. That was in I think nikiwa class 8 ama class form 1. Aliniambia na unajua ni vibaya kulala na wasichana. Up until today ananiambia point blank, ambia sasa umeoa ABCD unafaa kufanya hivi. Up until today advice ni zile. My dad, na hiyo nimegrow nikijua usiwahi kopa pesa kwenda kupati. So hiyo philosophy alikuwa naiweka. Kuna Christmas nakumbuka tulikula githeri na chapati. Hakukuwa pesa ya nyama. But yeye alikuwa anajigamba anasema school fees nimelipa. That was him. So he used to make sure inatakikana iko. 2, health. Nasikia aje aende hospitali, saki mtu anakohoa, but that's what he used to say. Saki mtu anakohoa, uko na dawa, tuende hospitali. That's him. He used to provide. 2, he used to unajua from where I come from, our Kikuyu dads are known for being unromantic. For him yeye alikuwa romance yake ilikuwa kuna chakula analeta gunia 2 za mahindi kidogo, baba Kim tulikuwa tunataka unga ya ngano, anaenda anakuja na gunia mzima ya 90 kg msiagi. So that has been him providing. Yeye amekuwa providing. So I've seen him do that. 2, my dad is very handy. He's a reverend, yes. But ikikuja home kani kutengeneza maybe nje kunafaa kutengenezwa kuku zitengenezewe. He used to be hands on. He's a reverend, yes, but when he comes home, he's a dad. 24/7. Actually, I remember a time where we went to church and then unajua after church pale PCA after kanisa mnasalimianaga in circles. So by then siku hata nimeanza kudate and then he was like, we kaide tu kaneka kama ndo katitika gogo kuja. Aliita msichana akaniambia, can you tell her something? And then he's like, we msichana huyu anataka kuambia kitu. And then I was like, what is this? Most of the times unapata he's very concentrating on kazi, which is good, but hakuna haja concentrate on kazi winning souls alafu watoto wake wanapotea. That's why unaonaga watoto wa pastor wanaambiwa ni wabaya. Why? Because there's something they miss. Tuna miss hiyo. Unajua unataka kufeel your dad akiingia anaweza kukomania, anaweza kuambia wewe si ati nini. Alafu my dad ni ule mtu wa kuambia you do what you like. Kuna time nilikuwa na mambo ya wiring nilikuwa poa sana. He used to encourage me, ananiambia fanya mambo ya stima, uwezi jua utakuwa nini. Kidogo nikaanza kucheza drum church. Kaniambia you never know. So he used to encourage me. Na one time mimi nakumbukaga sitawaisahau, we were watching Tahidi High. So nilikuwa nimeanza mambo ya set books, ku act. That was my passion from way back. Nilikuwa na act. So akaniambia, Kim, ile siku nitakuona kwa TV, I'll be the happiest dad. Yani that moment I was like, are you kidding? And now baadaye nikamwambia after kumaliza secondary nataka kufanya journalism. So I did journalism. Akaniambia, why keep pushing school? Sijui vile nitakuona kwa TV. And now here we are. So he's been awesome. My dad is very funny. My dad, I think nikaa mimi nilitoa hiyo ni cartoon kwake. My dad mtakosana. Maybe mmekosana kitu amekukataza of which hufai kufanya. But wewe unafeel ningeenda hiyo party. And then he comes. Watu amenuna. Wako dago wako nioro. My dad used to provide for us things he used to hakuwa napata. I'd love to provide for them more than I got. 2, ningependa kuwa always there for them. Kama they are performing somewhere wanacheza football, I like to be there. 3, bonding through and through. You may realize after a certain while you lose your kids. Yeah, so that's some things ningependa kuwa nazo.